ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಂದೇ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ 2020ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ನಂತರ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಸಭೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 56ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ. 5 ದಿನಗಳ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಚರ್ಚಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಿಸ್ ಪಟ್ಟಣ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಕೆ ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಂಟಪಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೋ ಗಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ದಿಟ್ಟ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ತಮಗೆ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ 2ನೇ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪು ಹಮಾಸ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು. ಗಾಜಾ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಲು ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹೊಸ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಗಾಜಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಅವರ 20 ಅಂಶಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಾವನ್ನು ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡದ, ಮೂಲಭೂತವಾದದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಮುಕ್ತ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿವೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಲವಾದ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಟೀಕೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕನಿಷ್ಠ 125 ದಿನಗಳ ಕೂಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಯಾದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ ಯುಎಇ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಭಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಮಹಿಳಾ ಕೆಡೆರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಡಿಆರ್ಜಿ, ಕೋಬ್ರಾ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಜಂಟಿ ತಂಡ ನಡೆಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಾವೋವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಂದೋರ್ನ ಹೋಲ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ 3ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಭಾರತವನ್ನು 41 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 337 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 338 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ 46 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 296 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಆಟಗಾರರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಸರಣಿ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಡೇರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 830 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಸಭೆ ಆರಂಭ. 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಭಾಗವಾಗಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ. ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ Good morning. I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 830 crore rupees and flags off 3 Amrit Bharat Express trains in West Bengal. Filing of nominations for election to BJP's national president to take place today. 6 Maoists, including 4 women cadres, killed in an encounter with security forces in Bijapur district of Chhattisgarh. US President Donald Trump invites Prime Minister Narendra Modi to join Board of Peace to bring lasting peace to Gaza. UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan to visit India today. And in men's cricket, New Zealand beat India by 41 runs in the third ODI to clinch the series to 1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched a series of development projects worth over 830 crore rupees at Singur in Hooghly district of West Bengal last evening. Addressing a public gathering, Prime Minister said the development of Eastern India is central to the vision of a developed India and asserted that the Union government is consistently working towards this goal. बीजेपी विकास और विरासत दोनों को महत्व देती है. विकास और विरासत के इसी मॉडल पर चलते हुए बीजेपी पश्चिम बंगाल के विकास को भी गति देगी. Referring to his visit to Malda and Hooghly, he said projects worth hundreds of crores were being implemented across West Bengal to strengthen infrastructure and connectivity. Highlighting major rail initiatives, Mr. Modi said the country's first Vande Bharat sleeper train was launched from West Bengal on Saturday, while the state has already received nearly half a dozen Amrit Bharat Express services. पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है. बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है. 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं. इनमें से एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी.
Prime Minister laid the foundation stone of the extended port gate system at Balagar, a project that includes an inland water transport terminal and a road overbridge. Mr. Modi said the project would reduce congestion in Kolkata by diverting heavy cargo traffic, improves logistic efficiency, and open new economic opportunities for Hooghly and neighboring areas. Mr. Modi also launched a state-of-the-art electric catamaran in Kolkata to promote eco-friendly urban river transport and tourism along the Hooghly. The filing of nominations for the election to the BJP national president will take place today. According to the poll schedule released by the party's national returning officer and MP K. Lakshman, nominations can be filed between 2 p.m. to 4 p.m. The whole election process will take place at the party headquarters in New Delhi. We have more from our correspondent. As per the election schedule, scrutiny of nomination papers will be conducted between 4 p.m. and 5 p.m., followed by the withdrawal of nominations, which will remain open until 6 p.m. this evening. After the completion of the nomination process, polling, if required, will take place tomorrow. The official announcement of the new BJP national president will be made on the same day. The BJP's national president is elected by an electoral college comprising representatives from the party's national council and state councils. At present, the post is held by Union Minister Jagat Prakash Nadda. Mr. Nadda was appointed as the BJP's national working president in June 2019 and was later elected unopposed as party president in January 2020, succeeding then party president Amit Shah. Saklayan Akhtar, Akashvani News, Delhi. In a major success for security forces, 6 Maoists, including 4 women cadres, have been neutralized in an encounter in Bijapur district of Chhattisgarh. The operation was carried out by a joint team of the District Reserve Guard, Cobra and Special Task Force, marking a significant blow to Maoist activities in the region. The slain Maoists have been identified as Dilip Bedja, Madhvi Kosa, Lucky Madhkam and Radha. The identification of the remaining 2 is still underway. Deputy Chief Minister Vijay Sharma said that with the elimination of Bedja, the national park area can now be considered almost free of Maoist presence. The government has issued strong rebuttals to misleading claims being made regarding the Viksit Bharat Ji Ramji Act. Calling the opposition's criticism of the act factually incorrect and misleading, it noted that the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 guarantees at least 125 days of wage employment to every rural household. It said that claims about the right to work being taken away are politically motivated. The government further underlined that the act says that employment must be provided within 15 days, failing which unemployment allowance is mandatory. Responding to concerns on agricultural season restrictions, the government said that the 125-day employment guarantee remains fully intact. The 86th All India Presiding Officers Conference AIPOC will begin at Uttar Pradesh Vidhan Sabha in Lucknow today. Lok Sabha Speaker Om Birla will address the inaugural session. During the conference, the presiding officers, secretaries and distinguished representatives will hold wide-ranging discussions on legislative procedures, parliamentary traditions and conduct of the House, good governance and current legislative issues. Speaker of the Uttar Pradesh Legislative Assembly, Satish Mahana, will deliver the welcome address. Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh and Leader of Opposition in Uttar Pradesh Legislative Assembly, Mata Prasad Pandey, will also address the distinguished gathering on the occasion. Home Minister Amit Shah has extended greetings to personnel of the National Disaster Response Force NDRF on the Raising Day today. In a social media post, Mr. Shah said that the NDRF has become the pillar of trust the nation relies on during calamities. The minister added that the response force plays a significant role in realizing the government's resolve to build a disaster-resilient country. He further saluted the martyrs who sacrificed themselves for the safety of others. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the morning news. US President Donald Trump has invited Prime Minister Narendra Modi to be part of the Board of Peace that will work towards bringing lasting peace to Gaza. US President has sent a letter to Mr. Modi in this regard, which was shared on the social media by US Ambassador to India, Sergio Gore. We have a report.
In his letter, Mr. Trump said it is his great honor to invite the Prime Minister to join him in an effort to solidify peace in the Middle East and, at the same time, to embark on a bold new approach to resolving global conflict. The US President unveiled the board as part of the second phase of a ceasefire agreement between Israel and Hamas in the Gaza Strip. In October, Israel and militant group Hamas agreed to Trump's peace plan. Mr. Trump's Board of Peace is being projected by Washington as a new international body to usher in peace and stability in Gaza and beyond. In his letter to Mr. Modi, Trump mentioned his September 29 announcement about a comprehensive plan to end the Gaza conflict as well as his 20-point roadmap to bring peace to the Middle East. The 20-point plan includes making Gaza a de-radicalized, terror-free zone that does not pose a threat to its neighbors. Ashish Abraham, Akashvani News, Delhi. United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan will pay an official visit to India today at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The visit is expected to provide an opportunity for the two leaders to further advance the India-UAE comprehensive strategic partnership and exchange views on regional and global issues of mutual interest. We have more from our correspondent. Sheikh Mohammed is visiting India at the invitation of Prime Minister Narendra Modi, and this is his third official visit to the country since becoming the UAE president and his fifth visit in the past decade. The trip builds on recent high-level exchanges, including visits by Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan in 2024 and Dubai Crown Prince and UAE Deputy Prime Minister Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum in 2025. The visit comes as India and UAE seek to expand cooperation on trade, investment, defense and energy, reflecting strong and growing economic ties underpinned by frameworks such as the Comprehensive Economic Partnership Agreement. The talks are expected to cover regional and global issues of mutual interest, including developments in West Asia, where India and the UAE share a high degree of convergence. Vinod Kumar, Akashvani News, Dubai. Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister of Poland, Radoslaw Sikorski, will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar in New Delhi today. In a social media post, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that engagements of Mr. Sikorski are focused on furthering the strategic partnership between India and Poland. Mr. Sikorski is on a 3-day visit to India. World Economic Forum will begin at Davos in Switzerland today. More than 3,000 global leaders are attending the 56th annual meeting. Over 100 CEOs are in the Swiss town along with a large government delegation to take part in the 5-day Talkfest. Union ministers including Ashwini Vaishnaw, Prahlad Joshi, K. Ramamohan Naidu are expected to participate and also hold bilateral meetings, while chief ministers of Maharashtra, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Assam and Jharkhand will showcase their respective states for prospective investors. There are pavilions of various state governments as well, including Karnataka, Uttar Pradesh, Kerala and Telangana. In Iran, 5,000 people, including 500 security personnel, have been killed in the protests that gripped the country this month, and Iranian officials said the toll is the highest yet cited by the government source for the nationwide protests that shook Iran's establishment. The Iranian official has blamed Israel and armed groups abroad for the high number of people killed. Protests erupted in Tehran after the rial, Iran's currency, crashed on December 28. Demonstrations quickly snowballed into a broader anti-government movement calling for the fall of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. At least 21 people have been killed and dozens more injured following a collision between two high-speed trains in southern Spain last evening. According to the rail network operator, the incident happened near the town of Adamuz, when a high-speed train derailed and crashed into a neighbouring track. A second train travelling in the opposite direction also derailed. Emergency services said at least 73 people were seriously injured as rescue crews continue to remove people trapped in the derailed carriages. In men's cricket, New Zealand defeated India by 41 runs in the third ODI in Indore last night. With this, the Black Caps clinched the three-match series 2-1. Daryl Mitchell was adjudged as the player of the match and the player of the series as well. In the series decided played yesterday, India could score only 296 runs in 46 overs while chasing a target of 338 runs set by New Zealand. Virat Kohli scored his 85th international century, but the men in blue struggled to keep up after losing 4 wickets in just 13 overs. Earlier put into bat first, the visitors posted 337 for 8 in the stipulated 50 overs.
The India Meteorological Department, IMD, has forecast dense fog conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab for today. Similar conditions are expected over Uttar Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. The weather agency also predicted cold wave conditions over Himachal Pradesh till tomorrow. According to IMD, a gradual rise in minimum temperatures by about 2 to 3 degrees Celsius is expected over East India during the next 3 days. In our bilingual live phone-in program, Public Speak tonight at 9:30 p.m. will bring an insightful discussion on employees' enrollment scheme paving way to social security for all with Ramesh Krishnamurthy, Central Provident Fund Commissioner. During the program, listeners can dial the telephone number 011-2331-4444 and ask questions related to employees' enrollment, security, benefits, etc. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria. Thank you, Nishit. News of Prime Minister Modi launching multiple development projects in Assam and West Bengal is carried prominently by all the leading dailies. Trump invites Modi to be part of Board of Peace to oversee Gaza is the headline in the Indian Express. Jolted by Trump over tariff threats, UK-EU nations vow unity is the top story in Hindustan Times. For Republic Day parade, multi-layered security in place at Kartavya Path in Delhi, reports The Pioneer. As suspense over Mumbai mayor continues, Fadnavis dismisses rumours of dispute, according to the Statesman. And finally, 4.4 crore take holy dip in Sangam on Mauni Amavasya, reports The Times of India. And with that, it's back to you, Nishit. Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 830 crore rupees and flags off 3 Amrit Bharat Express trains in West Bengal. Filing of nominations for election to BJP's national president to take place today. 6 Maoists, including 4 women cadres, killed in an encounter with security forces in Bijapur district of Chhattisgarh. US President Donald Trump invites Prime Minister Narendra Modi to join Board of Peace to bring lasting peace to Gaza. UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan to visit India today. And in men's cricket, New Zealand beat India by 41 runs in the third ODI to clinch the series 2-1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.